yasası ile ilgili görüşlerimizi paylaşmak üzere bir araya geldik. Tekrar teşekkürler hepinize geldiğiniz için. Ben Uluslararası Basın Örgütü Türkiye Vekil Direktörü Ruhat Sena Akşener. Bu heyette çok fazla basın özgürlüğü kurumu ve Uluslararası Basın Örgütü olarak biz yer aldık. IPI, Article 19, Gazetecileri Koruma Komitesi, Basın ve Medya Özgürlüğü için Avrupa Merkezi, OBCT, Sınır Tanımayan Gazeteciler heyette yer aldılar. Uluslararası Basın Örgütü de bu heyetteydi. Ayrıca Misyon, Uluslararası PEN ve Güneydoğu Avrupa Medya Organizasyonu tarafından da desteklendi. Türkiye'de basın özgürlüğüne dair baskılar uzun yıllardır devam ediyor. Sizlerin de yakinen bildiği gibi. Bizler de basın özgürlüğü kurumları ve insan hakları kurumları olarak aslında bunu biraz mercek altına almak amacıyla bu misyonu gerçekleştirdik. Şimdi sizlerle bu 2 gün süren misyonda yapılan görüşmeler üzerinden Türkiye'de basın özgürlüğünün durumunu biraz değerlendirmek istiyoruz ve görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz sizlerle. Basın açıklaması Türkçe ve İngilizce olarak olacak kısmi biçimde. Dolayısıyla soruları Türkçe ve İngilizce olarak alabileceğiz. Kendi aramızda bir iş bölümü yaptık buna dair. Hem Türkçe hem İngilizce soru alabiliriz. Açıklamamızı yaptıktan sonra soru cevap kısmına geçebiliriz. We'll just go on having the questions both in Turkish and English. So the statement will be told in English and Turkish, both. So you'll be able to ask questions in English and Turkish after the release of the statement. Welcome again. O zaman ben sözü devrederek, aslında ilk sözü Oliver'a devrederek başlamak istiyorum. Tekrar teşekkürler geldiğiniz için. You have the turn. Thanks very much. Yes, thanks. It's great to see so many of you here this morning. So thanks very much for attending. My name's Oliver Money-Curl. I'm the head of European advocacy at the International Press Institute. I mean, look, just you have the press release in front of you, but just to sort of summarize, we came out here. We come out here. We've been coming out here, I think, every year for the last 4 years to meet with the Turkish government, with the Constitutional Court, and with journalists and the media to discuss the crisis of press freedom, journalists' rights in this country. This is the second mission that I've been on, and we've seen how the situation has evolved over time. This year we have come out as the new disinformation law has gone through Parliament. You will see that as a coalition of media freedom organisations, we've put out a number of statements condemning this disinformation law, and this mission gave us an opportunity to talk with stakeholders and politicians about the potential consequences of it. Clearly, there is the election due next June, and so it's no surprise that this law is being, you could say, rushed through in time for it to be on the statute books in order to equip the government with the tools to control public discourse and public debate in the build-up to the election. We're deeply concerned, obviously, about Article 29, that is of no surprise, which provides up to 3 years in jail for disinformation in a law which is vaguely worded and therefore open to wide interpretation and potential abuse by the authorities or by the judiciary in order to control and perhaps silence
not just critical journalism, but I think general public debate and public discourse about the future, the political future of Turkey, as is should take place during any general election campaign. One of the clear messages that I think we got from the discussions was a sense that this article is not anything new, in the sense that it is simply putting into law a practice that has already been in place for some years. And certainly our monitoring and our work in Turkey will confirm that we've witnessed how journalism has been criminalized, particularly since the attempted coup, obviously, and the hundreds of journalists who have been prosecuted and spent time in jail in the last few years. This is nothing new in a sense, but from our discussions, the sense was very much that all this law is doing is legalizing what has already been common practice. That doesn't mean it's not, but clearly it's deeply disturbing. The other elements of the mission discussions were our concerns about censorship and self-censorship in the build-up to the election, safety and security of journalists in the build-up to the election. We're aware that this will be a very defining election politically for the future of Turkey, and we can anticipate a crackdown on public discourse. And also a discussion for the first time really with as many political parties as were willing to meet with us, and we reached out to all political parties, both in government and in opposition, to have discussions about what their position is on media freedom and what their commitments would be post-election to substantial media freedom reform. So those are the main elements of the mission. Perhaps I should hand over to Gürkan to give more details about specifically what the conclusions are. Thank you. Thank you so much. I'll just say some words. Bu yasayla ilgili bir iki söz söyleyip aslında Gürkan'a sözü bırakmak istiyorum. Oliver'ın da dediği gibi aslında Türkiye'de basına yönelik baskılar çok uzun yıllardır devam ediyor ve insan hakları örgütleri de, basın hakları örgütleri de aslında özellikle muğlak terörle mücadele yasaları doğrultusunda basına yönelik baskıların arttığını defaatle ifade ediyordu. Bu yasada aslında hali hazırda yaşanıyor olan baskıların bir yasal zemine oturtulması gibi görülebilir aslında dedi Oliver. Biz de bu misyon doğrultusunda buna katılıyoruz. Yasal zeminde basına yönelik baskıların artarak devam edeceğini maalesef saptamak mümkün. Şimdi Gürkan'a söz bırakayım. Gürkan da misyonla ilgili görüşlerini bizimle paylaşsın. I will also continue in English, and I'm Gürkan Öztürk, Media Freedom Rapid Response Coordinator from the European Center for Press and Media Freedom. And I'm going to share with you 6 points that we require, or not required, but we hope to see some action in. The first one is the latest development regarding the disinformation law that has just passed in the parliament. And combined with all the other social media related laws that have been passing in the past decade in the Turkish in the Turkish Parliament, in the General Assembly, this law also did not follow the procedures that need to be followed. And in the end, we have come to see yet another ambiguous law that is foreseeing prison sentences for the journalists and the general public. And also we are curious to see what kind of purpose the Center to Combat Disinformation that has just been established over the summer is going to serve in the coming period. Even before passing of this law, a center has been established in Turkey to combat disinformation, and this is going to be interesting to monitor what kind of impact it is going to have on media freedom.
Another element that we have focused on during our mission was regarding the independence of the judiciary. In the last several years, we have been monitoring closely what kind of developments are taking place regarding judicial harassment of journalists. And impartiality and independence of the judiciary is another element that we hope to see developments in. And during our mission with the Turkish Constitutional Court, we have raised several issues, and we have been informed that there are multiple pilot rulings that have been addressing the structural problems with the laws impacting free expression. However, there are still many challenges around the implementation of the Constitutional Court's rulings. Yet another point that we need to bring up is regarding the media regulatory bodies. During our mission, we have requested meetings, but I have been unsuccessful in meeting the officials. These institutions that need to be depoliticized and reformed are the Press Advertising Agency, the Radio and Television High Council, and the Information and Communications Technologies Authority. Especially regarding the BTK gate, we are again monitoring closely and hoping to see that these institutions will be depoliticized in the future and be reformed in structure. The safety of journalists is yet again another point that is coming up quite often. Unfortunately, we have been seeing quite many alerts in Turkey on our monitoring platform, Mapping Media Freedom. We have reported 26 cases where journalists have been assaulted violently. This may come through police intervention or individuals attacking journalists. And in either case, journalist safety is becoming an issue more and more often in our radar. There was especially one significant alert that comes out from these 26. It is the one that is concerning the Gezi Park protest commemoration and the Pride March in Istanbul, when Istanbul Chief of Police has, in front of the cameras, threatened multiple journalists. And during the mission, our delegation also called on all the political parties to condemn any attacks on journalists and guarantee the rights of journalists to freely and safely cover the election process. There are two more points that we would like to bring up. One of them is concerning the imprisoned 15 journalists and one media worker in Diyarbakir in June again. And they are being currently held in pre-trial detention since June. And this mission again really renews its calls for release of all jailed journalists. Finally, the process of press accreditation and the issuing of the press cards is a point that we would like to bring up. This process must be reformed and depoliticized as well. And the accreditation must be taken out of the hands of the Presidential Communications Directorate, which has abused its position to remove press cards of hundreds of critical journalists. And this needs to be replaced by a process that is being led by the journalists, journalist associations, and media organizations themselves. In the next 2 months, we are going to prepare a full report on our mission and the visits, and we will again be sharing our findings with all of you. Thank you for joining us today, and I would like to hand over the floor to Ruhat. Teşekkürler Gürkan. Misyonun önemli noktalarından bir tanesi de Gürkan'ın bahsetmiş olduğu gibi hem yargısal mekanizmalarla hem de kamu idaresi kurumları aracılığıyla aslında basın üzerinde ve ifade özgürlüğü üzerinde uygulanan baskılardı. Çok teşekkürler Gürkan. Bir diğer başlığımız da basın mensuplarının ve gazetecilerin uğradığı aslında hem yargısal baskılar, soruşturmalar, kovuşturmalar, yargı eliyle bir anlamda basın özgürlüğünün engellenmesi hem de fiziksel saldırılar veya bunlara yol açabilecek bir atmosferin yaratılıyor olmasıydı. Misyonda aslında konuştuğumuz ve dile getirilen önemli noktalardan bir tanesi de buydu. Zaten kusurlu işleyen yargı eliyle basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün önünde
birçok engel yaratılıyor. Çok sayıda gazeteci kovuşturmalara ve soruşturmalara tabi tutularak aslında ifade özgürlüğü anlamında özgür hareket etmeleri engelleniyor. Aynı zamanda fiziksel saldırıları da maruz kalıyorlar. Bununla ilgili de misyonda bir başlığımız vardı. Bu noktada biraz Özgür'den de görüşlerini almak isteriz. Sana bırakıyorum sözü Özgür. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Ne yazık ki gazeteci güvenliği fiziksel saldırılar açısından son 1-2 yıldır gitgide daha kötüye gitmekte. Gazetecilere yapılan saldırılar gerek güvenlik güçlerinden gerek özel şahıslardan gelmekte ve bunların soruşturulması ve kovuşturulmasında çok büyük eksiklik görüyoruz. Bilhassa yani şu anda burada bu odada bizimle birlikte olan gazeteci meslektaşlarımız çok iyi biliyorlar ki herhangi bir toplumsal olayı, protestoyu sokakta izleyen gazeteciler devamlı olarak müdahaleye maruz kalıyorlar. Bu müdahaleler sadece görüntü almasını engellemek de olabiliyor. Ancak itme, kakma, darp, gaz, kelepçe, gözaltı şeklinde çeşitlenebiliyor ve bu durumda bu saldırılara maruz kalan meslektaşlarımızla daha sonra konuştuklarımızda çoğunun şikayette dahi bulunmadığını, çünkü şikayetten sonuç alamayacaklarını düşündüklerini görüyoruz. Şikayette bulunanların da genelde gerçekten de sonuç alamadıklarını görüyoruz ve bu bir sorun olarak artmaya devam ediyor. Yani özel kişilerden gelen saldırıların yanı sıra güvenlik güçlerinin görevlerini yapmaya çalışan gazetecilere karşı bu kadar toleranssız olmaması gerektiğini ve gazetecilerin işlerini yapmaya izin vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bunun haricinde gerek ev baskınlarında alınıp verilmeyen ya da işte sahada bu müdahaleler sayesinde kırılan, zarar gören ekipmanlar meselesi de var. Bunların da gazeteciler üstünde bir maddi yük oluşturduğunu da görmekteyiz. Çok teşekkürler. Belki bir ekleme şöyle yapılabilir. Tabii ki sadece ifade özgürlüğü hakkının ya da basın özgürlüğü hakkının engellenmesi diğer temel hakların engelleniyor olmasından bağımsız düşünülemiyor. Özellikle gazeteciler mesleklerini icra ederken protesto hakkı engelleniyorken kolluk tarafından Özgür'ün de bahsettiği gibi ciddi baskılara maruz kalıyorlar. Fiziksel şiddete ve engellemeye maruz kalıyorlar. Aslında bunu biraz şey olarak da okumak lazım. Yani protesto hakkı engelleniyorken bir yandan basın özgürlüğü de haber alma hakkı da fiziksel biçimde kolluk kuvvetleri tarafından engellene geliyor diyebilirim. Hemen hemen son dönemdeki bütün protestolarda, barışçıl protestolarda protesto hakkının engellenmesi yanında basının gazetecilik yapma hakkı da aslında engelleniyor. Bu da oldukça gözlemlediğimiz konulardan bir tanesi. Bunun yanı sıra bir de gazetecilerin üstünde yargı yükü var. Hapisteki gazetecilerin sayısı yıllar içinde inse çıksa da yargının gazeteciler üzerine getirdiği yük eksilmiyor. Bugün Türkiye'de baktığınız zaman her hafta bazen onlarca meslektaşımızı çeşitli iddialardan dolayı yargılandıklarını ve neredeyse tamamının gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılandığını görüyoruz. Bu da artık bir noktada kanıksanmış ama kanıksanmaması, alışılmaması gereken ve çözülmesi gereken bir diğer çok önemli sorun. Çok teşekkürler. Misyona dair paylaşacaklarımız bu kadardı. Zaten elinizde hem İngilizce hem Türkçe olarak basın açıklaması mevcut. Bu aşamadan sonra soruları almaya vaktimiz var. İstersen o halk arasında cep telefonuna gelen iki soru Fatih Portakal ve ARD'den Mehmet Usul. Onunla başlayalım o esnada. Tamam, müsaade varsa. Tamam. Evet, Fatih Portakal'ın sorusu şöyle: eleştirel medyadan neden korkuyorlar? Seçime aylar kala sansür yani korkutma yasası neden çıkarılmak istenir? Evet, soru bu. Aslında bir anlamda bir saniye.
the censorship law is being passed ahead of the elections. Why are Because they of the afraid of elections. independent media? But Would the you like to question- answer? Or? That's already a comment. Asking why the government is afraid. Why is the disinformation law being passed ahead of the elections? Well, I suppose so that it can be applied ahead of the elections. I didn't hear the full question, but it seems. It's a comment. Oh, it was a statement. Okay, so I don't have to respond to it. Why the government is, in case, afraid of critical views of the media before the elections? Why is the government? I don't know why the government is afraid of critical journalism. I mean, anybody in power is probably afraid of critical opinion and therefore critical journalism. This is perhaps the natural state of affairs, but that does not give you the right to abuse that power by silencing critical journalism. I mean, democracy is based on our ability to share our opinions, express our opinions, and to argue our points of view in order to get to a better place. I mean, and unfortunately, this disinformation law would restrict society's ability to do that. Does that answer the question or respond to the statement? Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Bir diğer sorumuz daha var. Hızlıca geçeyim. Aslında yanıt verdiğiniz... efendim? Why didn't they come here? So why do you take their questions first? That would be a special reason. Because they are here. Bilemiyorum. From outside. Teknik. Bilemiyorum. Zaten bu soruya yanıt verdiğimizi söyleyerek geçecektim. Dezenformasyon yasasında ne gibi yenilikler geliyor mevcut internet yasasındaki hükümlere ilaveten de basın açıklamamızda da mevcut, kurumların yorumlarında da mevcut bu. Sizden alabiliriz soruyu şimdi. Thank you. I'm sorry to be a little bit aggressive. No. I Rica ederim. We are here so we should have told us. I have two questions to ask. One is that, as Oliver mentioned, is there a factual or concrete findings from your part that the government is planning to crack down public discourse soon or whatever? And secondly, it's a little off the course, but since there has been no discussion or reports of election manipulation via a digital space by Russia, have you any sense or findings that they would be doing it in Turkey as well, or some kind of Russian, I don't know, maybe. You want to make a link to the strategy in Russia for silencing the media, or are you asking if Russia's meddling in? Cambridge Analytica study. Looking at what's going on in Turkey as Russia trying to interfere in the elections in Turkey? I don't know. because you might be speaking to some journalists who are, for example, talking about trolls, systematic things, that something like that. Have you, if you have? But your first question was about our findings, and have we found evidence that the government is planning to crack down on journalism? Well, I mean, we don't know what the government's plans are. Those are the government's plans, and they haven't shared them with us. What we can do is to point to what has happened, and what has happened over the recent years is actually when you pinpoint the sort of the start of the downward trajectory on press freedom in Turkey, at least in the recent period. It's hard to define, but whether it was the Ergenekon trials or the 2015 elections or the coup in 2016 and the sort of consequences of that. But what we've seen is that the numbers of journalists in jail or being prosecuted have been, they fluctuated, but for many years, Turkey has had the highest number of journalists in jail. We've seen the numbers are not as high today,
partly because the peak in the numbers post the coup, many of the journalists have been released having served sentences, and many of the court cases have gone through, and also because, frankly, journalists have learned to self-censor themselves as a consequence. So you could argue that, on the one hand, that there are fewer journalists in jail, and therefore freedom of expression has improved, or you could argue that, well, there aren't many journalists in jail in North Korea because there aren't many journalists prepared to break law in North Korea. Sorry, so they didn't complain about any specific, for example, talking public discourse, for example, going on the internet, or is there anything that they specifically mentioned that we do this law because of people began to get crazy? If you think I can take it from this. Türkçe mi tercih edersin, İngilizce? Peki. Okay, I will explain to you later in English. Dün İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İktidar kanadından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ve medya düzenleyicisi kurumlardan toplantı taleplerimiz kabul edilmemişti. Onlarla maalesef görüşemedik. Yalnızca hükümet kanadından İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiğimiz bir görüşmede dezenformasyon kanunu ile ilgili olarak kendisi bir takım gerekçeler sundu. Özellikle Gezi Parkı eylemlerine referans göstererek bu mudur ifade özgürlüğü şeklinde bir ifadesi vardı kendisinin. Bu gerekçelendirmeler arasında aynı zamanda kendisi şöyle bir konuya dikkat çekti. Her ne kadar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor olsa da bir ek maddeyle de aslında bunun yalnızca uyarı niteliğinde olduğunu ve tutuklamaların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, uygulanamayacağını belirtti. Fakat bununla beraber muhalefet partilerinin de ya da diğer siyasi partilerin görüşler arasında misyonumuz kapsamında aldığımız değerlendirmelere göre büyük çekinceleri vardı. Özellikle icra kanununda yapılabilecek olan değişiklikle aslında hapis cezalarının uygulanabilirliğine dikkat çektiler ve bununla beraber ilkesel olarak da zaten bazı katılımcılar yine ifade hürriyetinin hiçbir koşulda hapis cezasıyla değerlendirilemeyeceğine değinmişti. Yine de ikna edici ve tam anlamıyla kapsamlı bir gerekçeden bahsetmek mümkün değil. Ve her koşulda zaten muğlak ifadelerle oluşturulmuş bir kanunun ne şekilde uygulanabileceği de belirsiz. Özellikle niyet konusu, yani hangi amaçla, hangi kasıtla bir ifadenin paylaşıldığını, kimin nasıl ölçeceğinin hiçbir şekilde bilinmemesi zaten çok büyük bir sorun. Ben bir şey ekleyebilirsem, aynı zamanda dezenformasyon yasası, Sayın Hakan Çavuşoğlu'yla yaptığımız toplantıda şöyle bir argüman öne sürdü. Dezenformasyon yasasının ifade özgürlüğüne zarar vermeyeceğini, tam tersine faydalı olacağını söyledi. Çünkü yanlış bilginin ortadan kalkmasıyla doğru bilgiye dayanan kanaatler verebileceğini, insanların böylece ifade özgürlüğüne katkıda bulunacağını öne sürdü. Ancak Gürkan'ın da değindiği üzere niyet okuyacak ve dezenformasyonun ne olduğu, neyin paniğe yol açacağı, neyin paniğe yol açmayacağı konusunda çok belirsizliklerin olduğu bu yasada bu yasanın biz kesinlikle ifade özgürlüğüne zarar vereceğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Bir yorum eklemek isterim bu noktada. Genelde aslında kamuoyundaki tartışmalardan da gördüğümüz şekilde bu tarz yasaların dünyanın pek çok yerinde aslında uygulandığı ve temelinde de Özgür'ün eklediği gibi ifade özgürlüğü hakkını koruma amacıyla yapıldı. Ama bunu Türkiye'nin mevcut insan hakları ve basın özgürlüğü durumundan ayrı okumak maalesef mümkün değil. Basın özgürlüğü üzerindeki yargı baskısına baktığımız zaman, yasal uygulamalarda ve yasamada yaşanan aksaklıklara ve ihlallere baktığınız zaman böyle bir atmosferde çekincemiz aslında bunun uygulamada başta da söylediğim gibi bilhassa basın özgürlüğünü engellemek ve ifade özgürlüğünü engellemek noktasında olma ihtimalinin çok büyük olduğu.
oldu. Bunu söylemek isterim. Bir başka soru sıradan alsam buyurun. Önce sizin elinizi gördüm, evet. Thank you. I'll ask the question in English. I have two questions. One is about the strategy moving forward now among the international stakeholders as yourselves, given that the situation is pretty dire. What are you planning on doing? And the second question is whether you sense any sign of potential internet shutdowns ahead of the elections and during the elections. What was the second Internet one? shutdowns. Internet shutdown. Would you like to answer? I mean, gosh, the strategy. I mean, that's a that's a really difficult one. I mean, we have a limited, we have a limited amount of influence. 10 years ago, when we were doing this 10 years ago, much of it was about trying to raise awareness amongst the international institutions about the press freedom crisis, when the EU or the OSCE, the Council of Europe, did not see the problem that was emerging with the numbers of journalists in jail. So much of our efforts were about making sure that policymakers with potential greater influence on Turkey did understand the human rights crisis and the press freedom crisis in Turkey. Now that understanding is very good, clearly, but the ability for international actors or other governments to influence Turkey is limited. And we've seen the negotiations between the European Union and Turkey, or how the Council of Europe has, the crisis between the Council of Europe or the European Court of Human Rights in dealing with things like Kavala, etc. That there is a limited amount of work that we can do. From our point of view, we are IPI. We represent editors across the world. We can raise awareness about that. We have members in Turkey. We work closely with the European Centre for Press and Media Freedom, with the Committee to Protect Journalists, with the European Federation of Journalists, with Article 19. So we are a broad coalition of media freedom organisations representing different levels of stakeholders, with our members also in Turkey. What can be done? I mean, I've been in this business for quite a long time. In the end, to sort the problems ultimately have to be solved locally. There's only a certain amount that international groups can do. It's got to be solved within the country. And one of the things that I've always felt about Turkey over the many years that I've been visiting is that despite the enormous level of control that the government has been able to establish over a huge percentage of the media field, there's an incredibly vibrant journalistic community here, which is extraordinary. When you think, I come from the UK and Belgium, and the sort of problems that journalists there have to face are nothing compared to the sort of things that have to be faced here, and the sort of courage and dedication and bravery that is creativity and ingenuity about getting around the problems. It's really extraordinary what you see. So I see, I see lots of very positive things there. But in the end, the solutions have to come from yourselves. Is that reassuring? Probably not very much. From ourselves, it's up to all of us. We all have a responsibility there. Buyurun. The Turkish authorities say that the text has been written in accordance to new EU regulations on the Did they? So basically they say, what are you mad about, because we're doing the same thing that Brussels is doing. So what do you make of these arguments? Well, but it's not. I mean, the Digital Services Act does not provide for 3 years jail sentences for journalists spreading disinformation. The biggest dispute is whether or not journalists or media should be given an exemption from when the platforms decide to take down content that the platforms decide are in breach of their standards and potentially in breach of national law. That's the biggest dispute about, who has the decision to take down content. It's not the governments who are involved in taking down content. It's whether or not the publishers or the Twitters or Facebooks or Googles of this world have the power
to do that. That's where the dispute is within the EU, and it's absolutely not, completely incomparable. The two situations are vastly different. And in addition to Oliver's comment, I would also like to mention that in the past decade, multiple times, the legislators in Turkey have given references to European countries and especially to the EU, pointing out that the same exact law exists in Europe as well, and they are merely trying to comply with the European standards, etc. However, while we are hearing this explanation over the years multiple times, it does not reflect the reality. And I'm curious to see if this statement in the future would constitute as disinformation as well. Our statement or the government? And maybe just I'd like to add some sentences. I mean, even the laws are in line with international standards sometimes. In the past times, we have seen that the application of these laws are not friendly for human rights or freedom of expression. So that's the situation. That's why I said you have to read the situation while looking the country's human rights situation already. Yeah, and let me add an example to that. The making propaganda for a terrorist organization, it's a law article that has troubled lots of journalists in the years, for years, and under this administration, that article was actually improved twice. But we see nothing has changed in the practice. That's a journalist who was charged with propaganda in 10 years ago is still facing the same challenges with the improved law article today. So the practice, the implementation is very important. Sanıyorum önce evet buyurun döneceğim. Evet buyurun. Türkçe sorayım. Dezenformasyon merkezinden bahsetti Gürkan ama görüşmelerinizde bu yasayla beraber dezenformasyon merkezinin beraber düşünüldüğüne dair bir açıklama, bir şey gördünüz mü ya da söylendi mi size ya da hissettiniz mi? İstiyorum artık ama. Bir de bir saniye, bugün dünkü tutanaklardan, meclis tutanaklarından öğrendik. AB'nin yanı sıra Amerikalılar da çok seviyorlar Türkiye'yi. Öyle de bir benim. Buna dair Hakan Çavuşoğlu ile görüşmenizde bir emare oldu mu? Bir şey geçti mi? Size söyledi mi? Amerikalı yetkililerle görüştük mü? Sonuncusu da Çavuşoğlu'na yasanın çekilmesini istediğinizi söylediniz mi? Söylediyseniz kaçırmış olabilirim. Söylediyseniz nasıl bir tepki aldınız? I can repeat in English for Oliver if you guys want that. If you want me to reply, yes, please. But if not, Do you have any indication from Hakan Çavuşoğlu that this information center under communication has anything to do with this law that is told together as we are observing? This is one thing. Second thing, did you tell Hakan Çavuşoğlu you want this information law to be repealed? If so, what he said. Thirdly, today we have learned from the parliament minutes, the negotiations, that even the American officials love this information law, and they say it's the same with the American law. Do you have any conversation in relation to that with Hakan Çavuşoğlu? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla görüşme taleplerimizi defaatle tekrarladık fakat kendilerinden bir yanıt alamadık maalesef. Bu nedenle de dezenformasyonla mücadele merkezine dair de sorularımızı dile getiremedik ve bu sebeple bu konuda bir yorum yapamıyoruz fakat görüşmüş olduğumuz siyasi parti temsilcilerinin bu konuda çekinceleri ve merakı olduğunu öğrenmiş olduk yaptığımız görüşmelerde. İkinci soru neydi? Tekrar alabilirsem. Çavuşoğlu'yla yaptığımız görüşme esnasında Amerika'dan bu kanuna dair bir yorum ben henüz görmedim. Kendilerinin almış olduğunu söylüyorlar. Fakat benim henüz böyle bir gözlemim olmadı. Toplantı esnasında da bize iletilen bir mesaj olmadı. Yalnızca Avrupa'da da benzer yasalar bulunduğu söylendi.
Fakat Avrupa'da bulunan benzer yasalara baktığımızdaki uygulamanın az önce Ruhat'ın da bahsetmiş olduğu üzere tamamıyla farklı olduğunu görüyoruz. Örneğin İsveç'te bulunan dezenformasyona dair ya da nefret söylemine dair olan kanunların çok nadiren uygulandığını ve çok uç örneklerde ancak şiddete açık çağrı durumlarında ya da kişilerin can güvenliğini tehlikeye atacak durumlarda uygulandığını görüyoruz. Türkiye'de bu uygulama var olan mevcut kanunlardaki istismarı daha da arttıracak gibi görünüyor. Biz bu kanuna dair çekincelerimizi dile getirdik toplantıda. Fakat toplantı süremiz maalesef çok hızlı bir şekilde aşıldığı için tam anlamıyla nitelikli bir yorum ya da tepki alabildiğimizi söylemek mümkün değil. Ne kadar sürdü görüşme? Ne kadar Bir saat. süredeydik? Bir saat gibi. Ama tabii işte çeviriyle birlikte 1 saat yarım saat oluyor malum. Evet. Teşekkürler. Geri çekme konusunu sormuş. Evet, siz yorum alamadınız. Maalesef. Geri çekmeyi. Yasayı geri çekmeyi. Bu dile geldi mi? Yalnızca bu yasa özelinde değil fakat basın ve medya özgürlüğü konusunda komisyondan beklentimizin tam bir bağlılık olduğu şeklinde dile getirdik bunu ama zaten yasanın maddelerine dair çekincelerimizi de defaatle dile getirdik. Fakat açıklamamızda bu yasanın geri çekilmesi gerektiğini tekrar altını çiziyoruz. Başka soru Başka yoksa benim bir sorum var. yok sanıyorum. Buyurun. Buyurun. Yok galiba. Yok başka soru yok. But I'm curious about the political opposition parties, especially about press accreditation and press card. If the government changes, do you have any impression from the political opposition whether they are going to improve this process and eliminate the press card? I don't have a press card. I'm a New York Times reporter. So, I will again respond in Turkish if that's okay No, with you. yeah. Görüşmüş olduğumuz siyasi parti temsilcilerinin dile getirdiği 2023 seçimlerinden sonra kendilerinin bir şekilde iktidara dahil olabilmeleri ya da iktidarı almaları durumunda nitelikli bir takım değişiklikler yapacakları ve basın ve medya özgürlüğünün de uluslararası standartlarda uygulanması için ellerinden gelen çabayı gösterecekleri şeklindeydi. Bunu elbette daha kesin adımlarla görmek isteriz. Kendilerinden olan talebimizde, görüşmelerimizde dile getirdiğimiz kendilerinin medya ve basın özgürlüğü konusunda belirli taahhütlerde bulunmalarıydı. Bununla ilgili kendileri de notlarını aldılar ve umuyorum önümüzdeki aylarda bir takım daha açıklayıcı ve nitelikli adımlar görürüz. hangi partiler? Millet İttifakı partileriyle görüştük ve Emek ve Özgürlük. Emek ve Özgürlük İttifakı partileriyle. Basın açıklamasında tam liste zaten var ama Teşekkürler. tamam. Söylememe gerek yok. I mean, I would add that what we would like to hear from the opposition parties, beyond a general commitment in principle to reform of the media, are exactly these points, very specific commitments about how they would reform specific aspects of the law. You know, we 10 years ago, press accreditation involved the journalist communities, the associations, the unions. There was they had a gatekeeper role, and there was a committee that approved applications for press cards. This is obviously no longer the case. It should revert back to some form of model like that involves whether it's the editors, the journalist unions and associations, of having some sort of model whereby the media community itself accredits itself with the approval, or the approval of, and the authorities take that. That's the ideal model. That's what we would like to see taking place. But the general point is that we'd want to see within the next few months much more specific commitments, because there is a concern that once in power, or the commitments of democratic reform may be forgotten, and we'd like very clear commitments so that this time next year, if there is a change of government, well, regardless, this time next year when we come back, whoever is in government, we'd want to hold them accountable for the commitments that they have made. Anadolu Ajansı ve tehditler gittiler.
onların geleceğine dair de muhalefetten herhangi bir işaret aldınız. Reformu anlamında. Anadolu Ajansı ya da TRT'den kimseyle görüşmedik bu misyon sırasında. Fakat kamu kaynaklı medyaya dair Yorumlar. kesin bir politikadan uzaklaştırılma ve reform talebimizi dile getirdik. Başka soru sanıyorum, evet, bir soru daha var. Buyurun. Buyurun. It's slightly off the topic if you don't mind. It's needed. I was wondering, we have reports that in the past few days, many foreign journalists and foreigners have been the police raids or police checks at midnight, in the morning hours. Do you see any pattern? Do you know anything? We have members of the FFA with the official press come and without it have been visited by chief police or normal police. It's foreigners, towards foreigners. Nothing reported to us on nothing immediately, right? If you know anything as a pattern, is it just checking residence permits or the media freedom? We haven't heard anything about that, but we will be sitting down with you in an hour's time, and we're looking forward to hearing more information about this. Obviously, that's a matter of concern, and we'd want to be able to document it, report on it, and follow up on it, obviously, with you. Thank you. Sanıyorum başka soru yok. O zaman ekleyecek bir şey olan would you like anything to add? Yani son olarak şunu söyleyebilirim. Az önce Chris'in de bahsettiği konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği üyeleri ve aday ülkeleriyle ilgili olarak kapsamlı bir izleme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Türkiye'den bize gelen raporlar çok sayıda ve bunları olabildiğince nitelikli bir biçimde Mapping Media Freedom üzerinde raporluyoruz. Eğer karşılaştığınız herhangi bir durum olursa lütfen bunu bize bildirin ve biz de elimizden geleni yapalım. Sanıyorum bitti sorular. Ben bir yandan da telefonuma bakıyorum, kusura bakmayın. Sanıyorum bitireceğiz şimdi. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Maalesef bir süre daha bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Türkiye'de her dönem basına baskılar vardı zaten ama bütün çabamız bunların ortadan kaldırılması için. Tamam. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için. İyi günler diliyorum size. Bitti burada basın toplantımız. Sağ olun. Okay, great. Well done. Good? Well done. Well done. Oh, okay. Yeah, sure. Right, you want my card?